request Advocate Karthika, Vimal, legal advisor CREDAI, to speak a few words. Each speaker will be given 5 minutes to speak. After that, we will have open house. Good morning, ma'am. So it's my privilege to speak at the gathering of this talk because we are speaking about a very critical aspect of how we can probably bring about a change in the way an apartment is being managed. So, so a little about my history. I am also the daughter of a CREDAI member, but I'm a legal professional. So I'm not involved in the business, but I understand the intricacies involved in running an apartment. So from the beginning, നമ്മളൊരു apartment തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു builder, I'm representing CREDAI, I'm the legal advisor to CREDAI, I'm also representing CREDAI in the matters I was mentioning, where the High Court has taken a stand that 20 പറയുന്നത് imbibe ചെയ്യണമെന്നും implement ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. I'm also representing CREDAI. But beyond being a legal professional, or industry aspect of നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, once all these members in CREDAI, or even unregistered ആയിട്ടുള്ളൊരു CREDAI member അല്ലാത്തൊരു ബിൽഡറിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചാലഞ്ച്. അപ്പം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we will be looking at everything. എല്ലാം ഇപ്പം ആദ്യം ചില കല്യാണ സമയത്ത് എല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഈ ഹാൻഡ് ഓവർ ആകുമ്പോഴേക്കും ബിൽഡറിനകത്ത് കുറ്റങ്ങളുണ്ടാവില്ല. ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കും, അവരവരുടെ സ്നേഹത്തിലായിരിക്കും, എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർ അഗ്രി ചെയ്യും. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സിറ്റ് പ്ലാനിനോട് കൂടി എവറി ബിൽഡർ ഷുഡ് എൻവിസാജ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയം സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് വെരി വെരി നീഡഡ്. ബിക്കോസ് ഇത് എങ്ങനെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യും, പലർക്കും പറ്റുന്നില്ല. പല ബിൽഡേഴ്സും ഇതെല്ലാം പണിത് ഹാൻഡ് ഓവർ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം ഇതായാലും അവർക്ക് ആ പ്രോജക്റ്റിനെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. Most of the builders, I'm not talking about the cream layer or the tier A builders, but tier C to the താഴത്തേക്ക്, or even unorganized sector. In unorganized sector ൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് allottees കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ they will not let the builder go. I have my office in the Empire Building. We had our association take over the maintenance of the building probably last year. Otherwise, builder was maintaining it. It is not a situation where the handover, maintenance handover in our handover. So it is ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണേഴ്സ് ആക്ടിനകത്തുള്ളതാണ്, ഈവൻ ട്രാവലിംഗ് ലിറ്ററസി ആണ്. ഇത് രണ്ടിലാണെങ്കിലും ഒരു എക്സിറ്റ് പ്ലാൻ ആണ് ഒരു ബിൽഡറിനെ സംബന്ധിച്ച ആവശ്യം. സോ ബിൽഡർ ഇസ് നോട്ട് പെർ സേ unlike common or public notions. We are not looking at whether to hold it. I'm sure there are multiple reasons for the builder to hold on to the project also. One, രാവിലെ പേച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ he was saying that പല ബിൽഡേഴ്സിനും സ്റ്റാഫിനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് they might hold on to the project. ചെറിയ ബിൽഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരൊരു സ്റ്റാഫിനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് എടുക്കും. ആ സ്റ്റാഫിന് ആ പ്രോജക്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അൺലൈക്ക് what we prescribe, പെർമിറ്റ് ഇപ്പോൾ 5 കൊല്ലത്തേക്കും അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു another 5 years ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ തീരുമ്പോൾ ഓൾ ദിസ് ഇസ് റെലവന്റ് ടു ഒരു ടയർ സി ടയർ ബി താഴത്തേക്കുള്ള ബിൽഡേഴ്സ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ കംപ്ലീഷൻ പീരിയഡിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല, പല റീസൺസും ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ അത് പറ്റാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്രയും നാളെ കൂടെ നിന്ന ഒരാളെ പറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അവരെ തന്നെ പ്രോജക്ട് മാനേജറായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ആസ്പെക്ട്. നെക്സ്റ്റ് തിങ്, ഇപ്പോൾ ഈ introduction of RERA has taken it away, but whatever RERA applicability വരുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ബിൽഡേഴ്സിന് എങ്ങാനും FIR കൂടുവാണെങ്കിൽ, ഫ്ലോറൈസേഷൻ കൂടുവാണെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്ന 2.5 4 ആകുമ്പോഴേക്കും എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ പോസിബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെറസ് കൊടുക്കില്ല. പല കൺസ്ട്രക്ഷൻ അഗ്രിമെന്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ഡീൽസിലും കൃത്യമായിട്ട് ടെറസും ബാക്കിയുള്ള കോമൺ ഏരിയസ് ഇസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ആസ് പെർ ദ ലോ കൊടുക്കാതെ ബിൽഡർ റിലീവ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. When RERA happened, that was a big blow to the industry as such, because it means ആ ഒരു നമ്മുടെ പെന്റ് ഹൗസ് കൾച്ചറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി ഒരു ഓർഗനൈസ് സെക്ടറിലേക്ക് വന്നു. ആൻഡ് ഓൾ ദ ബിൽഡേഴ്സ് ഹാവ്, ഈവൻ ദോ തുടക്കത്തിലുള്ള ആംബിഗ്വിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഫിയർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും they all taken it positively, because as long as there is a regulation, there is trust in the industry. And it is easy for
for the builder to market and sell their apartments. Ippopolum, when an act is being proposed, it is not a situation where the builder is saying no or CREDAI is saying no. None of the stakeholders who have a monetary interest will say no to an exit plan. Unless and until there is ambiguity on that they're scared, what will happen? How will we go ahead? This is what is the problem. We created another legislative. Our legislative is the state. State has filed an affidavit before the High Court saying that in the ambiguity redundancy on the repeal era. In repeal era, the state, the creator itself is saying that this baby is not correct. Our baby correct another situation. How can a stakeholder, a mere stakeholder, we are a stakeholder definitely, but we are only a mere stakeholder. We are not in power. We are not a legislator. We are not someone who can decide. How can we propose something? We are incompetent. We can take what is happening. We have proactively reached out after the imprimorder is passed. We have actually reached out to the housing secretary with a proposal. Amend the draft, circulate CREDAI has actually filed a representation. We don't know how far it will go. But an exit plan for sure is required. Practical literacy, as Sir said, there is no charitable activity done in an apartment. നമുക്ക് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരാള് 10 കോലത്തേക്ക് മെയിൻറ്റൻസ് വന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും? നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കാം. ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നത്തിങ് ക്യാൻ ബി ഡൺ. The apartment owners അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. ബിക്കോസ് യു കനോട്ട് അറ്റാച്ച് വേറെ ഒരു സാധനം അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി സേ ദാറ്റ് പുതിയ ആൾ വരുമ്പം NOC വാങ്ങിക്കാമെന്ന്. NOC വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? മുനിസിപ്പൽ കോടതി എന്തായാലും വൺസ് സെയിൽ ഡീഡ് registered, അവരതെല്ലാം പൊസിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറയും. വേറെ ആളുടെ liability would not be handed over because he is not a party to that. So these are all practical challenges which as a builder, when we envisage an exit plan, we are happily welcoming a proper legislation without ambiguity and with clarity. So that on that front, we are very happy that we are also invited for such an event. We are also considered to be a stakeholder, considered as someone who can contribute positively to the legislation into making this conclusive act, so that everyone who are involved, the apartment owners as well as the builder who's handing over, is also benefited. And as Sir said, നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഈ അണ്ടർവക്ഷരൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ അസോസിയേഷന്റെ പേരിലേക്ക് വേറെ അനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. വേറെ കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺഗോയിങ് പ്രോജക്റ്റ് ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. ബിക്കോസ് ഓൺഗോയിങ് പ്രോജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഓൾറെഡി 2019 വരുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് പണ്ടേ അത് സെയിൽ എഴുതി പോയി. ആ സെയിൽ എഴുതി പോയി കഴിയുമ്പോൾ സെക്ഷൻ 17 എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും? സെക്ഷൻ 17 അപ്ലൈ ആകുന്ന ബിൽഡറിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ആർ സപ്പോസ് ടു ബി ഗിവിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് there is no format. We don't know how to do it. So a lot of things the builders are not doing because they don't know how to go about it, because there is no clarity in legislation. നമ്മൾ നിയമം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ നിയമം പാലിക്കപ്പെടേണ്ട ആൾക്ക് മനസ്സിലാവാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയമലംഘനം ഉണ്ടാവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പേരില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസിക്വൻസ് ഭയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും. But as people who are serious about the profession and people who can who want to stay in the profession will not want to become a lawbreaker. But we will definitely want to become a law-abiding institution. I'm sure that CREDAI members who are paying, they're all reputed builders, they would not want to become lawbreakers. No, I don't think none of them have a reputation of that sort. But the problem is they don't know how to go about it. We know, personally, I know builders who cannot understand what is written in the law because the law itself is ambiguous, not because they don't have knowledge of how to interpret it. As a lawyer, I had a problem justifying, because when I was appearing for a matter before the tribunal, when I was telling 2020, we don't know how to rectify a problem. How do you rectify? Once the statement is given, how do you rectify it and transfer it back to association? The association transfer literacy and form in the association, how can they hold title? So these are the ambiguities which has to be bridged. But we
At this point, I have been pondering upon, I have been discussing with all these CREDAI members also. എങ്ങനെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അറിയില്ല. We really don't know. As a legal advisor to them or as a member myself, I would not really know how to interpret and tell them that this is what we can do because we're not legislators. And also there is also a big taboo which is there. Winter ആണ് ഇതിന്റെ പുറകില്. I'm sure sir ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ when I raised the subject saying that we are let us also be heard. അപ്പോൾ തന്നെ I'm sure the bench also has a feeling that builders എന്തോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്രയും നാൾ ഇതിന്റെ amendment വരാതെ. But absolutely that is not a scenario which every member representative of builders ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും agree ചെയ്യും. It is not a scenario as though builders don't want it. And builders don't want an ambiguous situation because they are scared. That is the only problem which occurs here. So such a movement and such an amendment proposed to the existing system is welcomed wholeheartedly. And we would also want to be part of it in every inch possible. Whatever capacities we have, we will also pull in. That is our commitment towards having this done.